very important object. నిన్నటి క్లాస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్టీపీ గురించి మైక్రోబ్స్ ఇన్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా మనం వాటిని ప్యూరిఫై చేస్తాం వాటర్ అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం. నౌ కమింగ్ టు మైక్రోబ్స్ ఇన్ బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్. బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్లో మైక్రోబ్స్ రోల్ ఏంటి, ఏ మైక్రోబ్స్ ఉపయోగపడతాయి, ఏ గ్యాస్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నది పై. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నో ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ బయోగ్యాస్ bio means living organisms. Gas, you know, some of the living organisms they also produce some amount of gases, end products. So biogas is the mixture of gases. This is the mixture of gases with predominant methane gas. In addition with this predominant methane, some amount of CO2 and also either H2S or H2 also present in association with the predominant methane. So biogas is the mixture of gases with the predominant methane in addition with the CO2, H2S or H2. ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఇది కంపల్సరీ ఉంటుంది. వీటన్నింటిలో కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇదే మెయిన్. సో జనరల్లీ దిస్ బయోగ్యాస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, మైక్రోబ్స్. ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ because this gas is inflammable. It is inflammable in nature. Because of this reason it is used as a source of energy and also used as a cooking gas. It is used as a cooking gas. At the same time it is also used in a lighting process. Okay, very important. Light చాలా important. It is used as a source of energy, cooking gas and also lighting is also used in lighting. That is the importance of biogas. Okay na? Adi manam so it's used as the source of energy as it is inflammable in nature, used as energy, cooking gas and also used in lighting. At the same time, you know, some of the microorganisms like bacteria and other organisms, they produce gaseous end products. Okay, gaseous end products during their growth and metabolism. They produce gaseous end products during their growth and metabolism. Okay, you know, the gases end product, the type of gas which is produced in as end products of these microbes, that is mainly based on the type of microbes. ఏ రకమైన గ్యాస్ వీటిలో నుంచి ఏర్పడుతుంది అనేది దేనిపై బేస్ అవుతుంది. The gas produced in this biological activities is mainly based on the type of microbe and the type of raw material that is used by these microbes. Type of raw material used by these microbes. Okay, కాబట్టి అవి ఉపయోగించుకునే రా మెటీరియల్ బట్టి అక్కడ పనిచేస్తున్నది ఈస్టా బ్యాక్టీరియమా, ద టైప్ ఆఫ్ మైక్రోబ్ బట్టి ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. సో ద టైప్ ఆఫ్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ formed in this biological activities is mainly based on type of microbe and type of raw material used by them. For example, you know, in biological activities there are different kinds of biological activities in which the gaseous end product is formed. For example, production of cheese. So
So cheese is oldest material, oldest food material that is produced by using microorganisms in the production of cheese, and also the fermentation process of the dough that is used in the preparation of different kinds of tiffin items, food items. At the same time, the puffed up appearance of dough that is used in bakeries. Bakeries. That is in the production of different kinds of breads and bakeries. At the same time, production of alcoholic beverages. Alcoholic beverages. In all these biological activities, the end product of these microbes, this is CO2. వీటన్నిటిలో CO2 వస్తుంది. CO2 వచ్చేటువంటి బయాలజికల్ ప్రాసెస్ అనేది. సో in the production of cheese, already know fermentation process of the milk by Propionibacterium sharmani in the preparation of specialized cheese material that is called Swiss cheese. Large holes in Swiss cheese is due to the release of large quantity of CO2 by Propionibacterium propioni. This type of milk material is anaerobically fermented, leading to the formation of end product CO2. At the same time, dough used in the making of food items, lactic acid bacteria, that is lactobacillus, one of the bacteria is found inside this dough and is also ferment the dough anaerobically, and it's also release one type of gas, this is CO2. End product here also CO2. Dough used in bakeries in the making of breads, that is by the fermentation of yeast, Saccharomyces cerevisiae, baker's yeast or brewer's yeast, ferment the dough anaerobically, and it also produces some amount of CO2. So, puffed up appearance of dough in bakeries is due to the release of CO2 in fermentation by yeast cells like Saccharomyces cerevisiae. At the same time, alcoholic beverages, malting of cereals, okay, malting of cereals. At the same time, malting of fermentation of fruit juices like grape juices. Malting of cereals, fermentation of fruit juices by Saccharomyces cerevisiae. It leads to the formation of some amount of CO2. In the production of alcoholic beverages, yeast cells also produce some amount of CO2 as a gaseous product. So, in all these microbial activities, end product, this is CO2. Okay, but there are some organisms. These biological activities of these organisms, they produce some amount of other gases, some gases other than CO2. ఇంకా కొన్నిట్లోకి వెళ్తే CO2 ఇంకా కొన్నిట్లోకి వెళ్తే CO2 కాకుండా వేరే గ్యాసెస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మైక్రోబ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రెసెంట్ ఇన్ cellulose materials. Cellulose materials. Okay, some of the microbes, they are present on cellulose material. These organisms, they ferment the cellulose material and also release some amount of gas. This is called methane gas. Methane, release some amount of methane gas. In addition with some amount of CO2 and some amount of either H2 or H2S, predominant gas in this biological activity. This is methane CH4. కానీ ఏం చేస్తున్నాయి, సెల్యులోస్ మెటీరియల్ మీద ఉంటాయి. సెల్యులోస్ని ఆక్సిజన్ లేని సమక్షంలో, అంటే anaerobic కండిషన్లో ferment the cellulose substance and release some amount of methane gas in association with CO2 and either H2 or H2S. So, these type of organisms which ferment the cellulose anaerobically and produce methane gas, such type of organisms are called methanogens. They are called methanogens. Already know methanogens in first syllabus. Ekkada vastund cheppandi, biological classification. Methanogens are belonging to, according to 5 kingdom classification system of Whittaker. Methanogens are belonging to monorems, protists, fungi, plants, animals. Methanogens are marked first till వచ్చింది గుర్తుందా? పని ఓడిన్నారా?
ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ మోనిడ్స్ మిథనోజెన్స్ యూ బ్యాక్టీరియా అనా వీటిని మనం ఏమంటున్నాము మిథనోజెన్స్ ఒక రకమైనటువంటి మోనిడ్స్ ఓకేనా యార్కి బ్యాక్టీరియా యూ బ్యాక్టీరియా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే మైకోప్లాస్మా ఇవన్నీ వేరే వస్తాయి మోనిడ్స్ యార్కి బ్యాక్టీరియాలో వస్తుంది పాయింట్ సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ మిథనోజెన్స్ some of the examples for this methanogens methanobacteria they are examples for these methanogens okay dangu మీద ఉండేటువంటివి dangu మీద ఉండేటువంటివి these type of methanogens some of the examples for this methanogens methanobacteria like methanobacillus and Methanococcus. These type of bacterial cells are examples for this methanobacteria. Methanobacteria, they are a type of methanogens, Archaebacteria, a type of monids. So, microbes present in cellular substances they ferment the cellular substances anaerobically. They produce methane gas in addition with CO2 and H2 or H2S. Some of the examples for these methanogens, methanobacteria like methanobacillus and methanococcus. They ferment the cellular substance and they produce large quantity of methane in addition with the CO2 and H2. At the same time, these type of methanogens are also present in sewage treatment plants, STPs. STP లో ఇలాంటి మెథనోజన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి నేను చెప్పాను మనం ఎక్కడ ఉన్నాయి ఒకటి అక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే ప్రైమరీ సెట్లింగ్ ట్యాంక్ అండ్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఓకే aerobic ట్యాంక్ దీంట్లోకి వస్తే రెండో దశలోకి ట్రీట్మెంట్ సెకండ్ ట్రీట్మెంట్లో aerobic ట్యాంక్ అండ్ సెకండరీ సెట్లింగ్ ట్యాంక్ లార్జ్ anaerobic sludge digester. These type of methanogens are also present in sludge digester of STP. Okay, sludge digester of STP. Very important. These methanogens they are not only found on cellular substances, they are also present in sludge digester of sewage treatment plants. నేను మనం ఒక మాట చెప్పామన్నమాట anaerobic బ్యాక్టీరియాలు స్లడ్జ్ డైజెస్టర్లో ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియాలు మొత్తాన్ని డైజెస్ట్ చేసేసి కొంత గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ గ్యాస్ని మనం ఏమంటాం మీథేన్ అంటున్నాం. Now this methane is also produced by digestion of aerobic bacteria by anaerobic bacterial cells in the sludge digester of STP. Such digestion of aerobic bacterial cells by anaerobic bacterial cells in sludge digester is also release some amount of methane gas. This is also considered as biogas. దీనికే మనం ఏమనొచ్చు దీన్ని బయోగ్యాస్ అంటాం. Okay. At the same time, these methanogens they are also present in these domestic cattle. Okay, rumen of domestic cattle. Very important. These methanogens are also present in the rumen of domestic cattle. While they are present inside this domestic cattle's rumen, they play very significant role in digestion of cellulose materials. Thus, they play very significant role in cellulose metabolism of these cattle. Cellulose metabolism of these cattle. That is the importance of methanogens. They are present naturally in nature on the cellulose substances. At the same time, also present in sludge digester of sewage treatment plants. And methanogens are also present in the rumen of domestic cattle. While they are present inside this rumen of domestic cattle, they digest the cellulose substance. They help in cellulose digestion. Thus, they play a very crucial role in cellulose metabolism in case of these domestic cattle. At the same time, the excreta of this domestic cattle is called dung. This is called dung. At the same time, these type of methanogens they are also present in the dung of
domestic cavities. Dung. At the same time, these methanogens it ferment the dung anaerobically and it is also produce large quantity of methane gas in addition with CO2 and H2S or H2. Such gas which is produced by anaerobic fermentation of dung by methanogens bacteria. Such a gas produced from this fermentation of dung is called gobar gas, is also considered as gobar gas. Why this is called gobar gas? Dung of cattle is also called gobar and kuda pilustundi. Gobar means dung. Kabatti dung ni fermentation chesi methane ఏర్పరుస్తుంది. So dung of cattle is also called gobar. So the gas which is produced by the fermentation of gobar is also considered as gobar gas. It is also inflammable in nature. Because of this reason, it is also used as fuel, energy source, and used in cooking and also used in lighting, etc. కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం గోబర్ గ్యాస్ అని వినే ఉంటారు. గోబర్ గ్యాస్ అని మాట వినే ఉంటాం. ఇప్పుడు పెద్దగా ఈ మాట మనకు వినపడట్లేదు కానీ ఒక 30-40-50 ఇయర్స్ ముందు వెళ్తే గడిచిపోయిన రోజుల్లోకి వెళ్తే అక్కడ ఈ రకమైనటువంటి గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్స్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఊరికి 4-5 ఖచ్చితంగా ఉంది. పల్లెల్లో ముఖ్యంగా ఒక ఊర్లో ఒక 4-5-10 ఎన్నో కన్నా ఉండేవి గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్స్. ఇలాంటి గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్స్లో ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ మీథేన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. అవునా? కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఈ మీథేన్ గ్యాస్ ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించేటువంటి గ్యాస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగిస్తున్నాం, ఇది కూడా అన్ని రకాలు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాంటి ఖర్చు లేనటువంటి గ్యాస్ ప్రొడక్షన్. మరి ఏంటి గోబర్ గ్యాస్ అంటే, దిస్ గోబర్ గ్యాస్ plant, gas plant, it is represented by, this is gobar gas plant structure. Gobar gas plant is represented by 14 to 15 feet concrete tank. Okay, concrete tank inside the ground. 14 to 15 feet concrete tank inside the ground. ఒక 14-15 అడుగుల లోతున్నటువంటి వెడల్పాటి పోయి తీస్తారు, వెడల్పుగా పెద్దగా తీస్తారు. దీన్ని మనం కాంక్రీట్ ట్యాంక్ అని పిలుస్తాం. నీట్గా దానికి ఏం చేస్తారు, చుట్టుపక్కల కాంక్రీట్ వేసుకుంటూ వచ్చేస్తారు. నౌ దిస్ కాంక్రీట్ ట్యాంక్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బయో వేస్ట్స్. ఓకే, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బయో వేస్ట్. బయో వేస్ట్ మీన్స్ డంగ్ అండ్ ఆల్సో వాటర్. ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు దిస్ కాంక్రీట్ ట్యాంక్. దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే బయో వేస్ట్ని కలెక్ట్ చేస్తాం. ఉదయాన్నే నిద్రలేస్తానే ఒక 2 గంపలు, అదేమంటారు, ఒక తక్కువ గంపలు అంటాం చూసా, వాటి నిండా ప్యాడ్ని కలెక్ట్ చేసి ఆ రకమైనటువంటి ప్యాడ్కి లోపల వేసేసి నీళ్ళు పోసేస్తాం. దీనికి ఒక అవుట్లెట్ ఉంటుంది. ఈ అవుట్లెట్ ద్వారా ఇక్కడ పోసేసి దాంట్లో వాటర్ పోసేస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బయో వేస్ట్, ఎస్పెషల్లీ డంగ్ ఆఫ్ క్యాటిల్స్, is collected and also maintained a thick slurry inside the concrete tank. Thick slurry is maintained inside the concrete tank. ఈ లోపలికి ఏం చేస్తాం, లోపల వేసి వాటర్ ఇవి 2 కలిపేసి వాటర్ పోసేస్తాం. At the same time, this concrete tank is also represented by one lid, movable lid. Now this slurry is also enclosed by a movable lid, which lid can raise as the gas is produced by when the gas is produced by biological activities. ఈ పక్కన ఇది లోపల ఏముంటుందంటే థిక్ స్లరీ ఉంటుంది. థిక్ స్లరీకి రౌండ్గా ఇలా ఒక ఐరన్ ప్లేట్ లిడ్ని పెట్టేస్తారు. అది ఎంత ఉంటుందో దాని వెడల్పు పొడవులు ఉంటుంది, అలా దాన్ని కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేటట్టు ఆ కాంక్రీట్ ట్యాంక్ సెట్ అయ్యేటట్లు ఒక లిడ్ పెట్టేస్తారు. ఐరన్ లిడ్, మందమైనటువంటి లిడ్ పెట్టేస్తారు. దిస్ లిడ్ కెన్ రైజ్ యాజ్ ద గ్యాస్ ఇస్ రిలీజ్డ్ బై ద మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద డంగ్ ఇన్సైడ్ ద డైజెస్టర్. దీన్ని మనం అంటాం స్లడ్జ్ డైజెస్టర్ అంటాం. స్లడ్జ్ అంటే డంగు వాటర్తో కూడిన థిక్ స్లరీ. ఇక్కడ గ్యాస్ రిలీజ్ అయిపోద్ది, ఆ గ్యాస్ ప్రెషర్కి ఈ పైన మూత కూడా ఇలా పైకి మూవ్ అవుతా వస్తుంది.
అలా కదలగలిగినటువంటి ఫిక్స్ అయినటువంటి లిడ్ కాదు. కెన్ మూవ్ యాజ్ ద గ్యాస్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇన్సైడ్ ద డైజెస్టర్. నౌ దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ బై one outlet, main outlet. This outlet is connected to a pipe to supply the gas to nearby houses. పైన ఈ సెంట్రల్లో నుంచి వచ్చిన ఈ డైజెస్టివ్ సెంట్రల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక పైప్ ఉంటుంది బయట. ఈ పైప్ ద్వారా గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ ట్యాంక్ లేక, తర్వాత బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ అవుట్లెట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ పైప్ టు సప్లై ద గ్యాస్ టు nearby houses. At the same time, this digester and this component tank is also represented by one outlet in left side. This outlet it is used to introduce the new damp and water. ఇక్కడ ఒక అవుట్లెట్ ఉంటుంది. ఆ అవుట్లెట్ మనం డంగ్ వేసేసి వాటర్ పోసేస్తే డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. At the same time, in right side there is another outlet. This outlet it is used to remove completely digested slurry present inside the digester. Completely used slurry can be separated by this outlet. Now, completely used slurry it can be used as fertilizer for crop fields. మనం డామినేట్ చేస్తాం, క్రాప్ ఫీల్డ్స్ వేస్తాం, మనం ఎరువులుగా వాడతాం. ఇక్కడ ఉపయోగించి గ్యాస్ని తీసేసినటువంటి కంప్లీట్లీ యూస్డ్ స్లరీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్డ్ యాజ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇన్ ద క్రాప్ ఫీల్డ్స్. కెన్ బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ డైజెస్టర్ బై an outlet. అంటే ఒకవైపు వేయడానికి అవుట్లెట్ ఉంటుంది, ఒకవైపు తీయడానికి అవుట్లెట్ ఉంటుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాస్ డ్యూ టు there is a very thick slurry inside the digester. Different number of methanogen bacterial cells are also present inside this digester. Now these methanogens ferment the dung anaerobically and it produces a large quantity of methane gas in addition with the CO2 and either H2 or H2S. ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టి వదిలేస్తాము. H2 అయినా రావచ్చు, ఆ ప్లస్లో H2S అయినా రావచ్చు. ఏదైనా మనం ఒకటే రాస్తే కరెక్ట్ కాదు, అందుకని ఇక్కడ ప్లస్ ఏదైనా ఒకటి రావచ్చు. Such type of gas can be used in lighting process and also used as cooking. కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ నిద్ర లేస్తాను ఒక 2 తక్కువ ప్యాడ్ని కలెక్ట్ చేసి మన దగ్గరే ఉంటాయి పశువులు, గోల్డ్, పల్లెల్లో ఉండేటువంటి ఎవరు ఇవన్నీ టౌన్లో వెళ్ళి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోలేదు. టౌన్లోకి దాన్ని ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? అయ్యే పని. రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా ఈ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒక 10 ఆవులు, గేదెలు ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇలాంటి వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు. ఒకవైపున ఇది గ్యాస్ ప్రొడక్షన్కి ఉపయోగపడుతుంది దానికి, ఇంకొక వైపున అది ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, కాబట్టి లైటింగ్లో ఉపయోగించుకుంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ ఇన్ యాజ్ అ కుకింగ్ గ్యాస్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం రకరకాల ఎల్పిజి గ్యాస్లో ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇండియన్ గ్యాస్ అని, లేకపోతే హెచ్పి అని, లేకపోతే ఇంకోటి ఉపయోగిస్తున్నాం. దాంట్లో ఉన్న గ్యాస్ పేరు ఏంటి చెప్పండి? ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్లో దొరికేది ఏంటి మనకి? బ్యూటేన్, నార్మల్ బ్యూటేన్. ఏంటది? నార్మల్ బ్యూటేన్. కానీ ఈ బయోగ్యాస్ లేక గొబ్బర గ్యాస్లో ఉండేటువంటి గ్యాస్ ఏంటిది? మీథేన్. అక్కడైతే బ్యూటేన్, ఇదైతే మీథేన్. కాబట్టి మనం కనుక ఒక 2 తక్కువ పేడ, ఒక బిందులు నీళ్ళు కనుక కలిపి పోసేస్తే రోజు అంతట్లో మన ఇంట్లో ఉన్న లైట్లన్నీ ఎరగడానికి, మన వంటల్లో చేసేటువంటి ఎంత మనం ఉపయోగించుకున్న గ్యాస్ సరిపడినంత ఒక గ్యాస్ వస్తుంది. ఎలాంటి ఖర్చు అనేది ఇక్కడ లేక. అదే రోజైతే మనం ఏం చేయాలి, మనం ఇక్కడ 1000 రూపాయలు పెడితే కానీ ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ అన్న కదా, అంత కాస్ట్ అన్నమాట. ఇప్పటికి ఒకప్పుడు ఈజీగా జరిగింది. సో వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, there is a large quantity of dung and other bio-waste, especially in rural areas even today. Because of this reason, number of biogas plants, gobar gas plants are established especially in rural areas. Because large quantity of dung and other bio-waste are available in rural areas. Because different kinds of domestic cattle are used by these farmers in their fields. అంటే రైతులు ఈ పశువుల్ని రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తారు. పాల కోసం కావచ్చు, దున్నడానికి కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకోదానికి ఉపయోగిస్తారు. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ అండ్ గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైం. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ లేవు. కొద్ది రోజులు అవి వాడారు. ఒక 34 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు ఆ ట్రెండ్ నడిచింది.
ఎందుకంటే పల్లెల్లో ఇవన్నీ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు కూడా ప్రమేయం పల్లెలు ఏమవుతున్నాయి, పల్లెలు టౌన్స్లో తయారైపోతున్నాయి. ఇప్పుడు పశువులు పెంచేవాళ్ళు, గొడ్లు పెంచేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. పెంచిన ఏం చేస్తారు, ఎవరో ఊళ్ళో పెట్టి వాళ్ళని ఎత్తిచ్చేస్తారు, అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే అసలు వీళ్ళు జోలికి పోవాలి. కొంతమంది అయితే ఆ డంగుల చేయి కూడా పెట్టరు. తద్వారా ఇవన్నీ ఏమైతే రిమూవ్ పడ్డాయి. మనకు పైగా ఏమైంది, ఇక్కడ గ్యాస్ సిలిండర్స్ వచ్చేసాయి ఫుల్గా. టౌన్ ఒకప్పుడు పల్లెలో గ్యాస్ సిలిండర్ ఉండేవి. ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయినా కూడా, అడవిలో ఉండే ఇళ్ళలో పోయినా కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఇంట్లో గ్యాస్ పోయింది. ఇవన్నీ మూలబడ్డాయి. ఒకప్పుడు ఇది ఉండడు. అయితే ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, this biogas production and establishment of all these gobar gas plants, this technology was introduced and it is implemented by two organizations at the first time in India, that is Indian Agricultural Research Institute and Khadi and Village Industries Commission. ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఓకే, large number of gobar gas plants are established, especially in rural areas and once upon a time, due to the economic support given by two organizations in India. One is Indian Agricultural Research Institute and other one is Khadi and Village Industries Commission. ఇది ఒకప్పుడు ఏం చేస్తాం, దీన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే సుమారు ఆ రోజుల్లో 10,000 15,000 అయ్యేది. ఈరోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ₹1,00,000 కూడా అవుతుంది. ఈ 15,000 20,000 ఆ రోజుల్లో ఇచ్చేటువంటి 15,000 20,000లో హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ సపోర్ట్ ఇస్ గివెన్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్ బై ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్. ఆ గ్యాస్ ప్లాంట్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ఒక 15,000 20,000 ఖర్చు అయ్యేది ఆ రోజుల్లో. ఆ 15,000 20,000లో 50% గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది సబ్సిడీ. మనం కనుక 50% వాళ్ళు కట్టేస్తే దగ్గరుండి మొత్తం వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మొత్తం గ్యాస్ కనెక్షన్స్ అన్ని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు. అలా ఒకప్పుడు అలా ఉండేది. ఈ పాయింట్స్ అన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఏ రకమైన వాటిలో